for coming. And I was just talking to the master. Once again, he appreciated your support. Tell us, how do you feel being here today to witness this competition? Anyway, it's a great, great honor for me being here because I've never witnessed an international karate competition. So it's a great honor, and yeah, I feel good because there's so much to watch, and I'm very proud of the Gambian karateka that they organize everything here. All right, and then you have witnessed the competition. Like you said, you have never witnessed. What is your impression? What you have seen? Have you seen talent, and you have been supporting the Scorpion Karate Club? And what have been the motivation, by the way? Mm. Yeah, I think everybody who's here who is talented already, but I see the talents are getting higher and higher as time goes by. Mm. Um, and you're asking about my own motivation. Yes. Anyway, I I started karate just 2.5 years and higher as time goes by. Mm. Um, and you're asking about my own motivation. Yes. Anyway, I I started karate just 2.5 years ago, and I enjoy doing karate very, very well because it's not only simple sports, but you have to focus and you have to respect your opponent uh, and your sensei, of course, your master. So it's a good mixture of you know soul, body, heart. You do karate at your age, and how is it like? How do you feel doing that? It might sound very strange to others. Well, it may sound strange to others, but for example, in the dojo I'm training in Germany, there are even other people like me, huh? Others who have started later than I have started. So I was 60 years old when I started. So now I'm 62, and I will do karate until I cannot walk anymore because it's for every age. Hmm? It's for every age, and okay, I do other sports luckily, so I know how to move. But yeah, I think even with 70 years, you can still start learning karate. Are you doing it for fun, or you're doing it for health reasons? Well, it's of course it's fun, but it's also like because normally before you start training, you make sure your sensei makes you being sure that you don't think of anything else again than karate. Hmm? So focus, focus, focus. And of course training is good for the body and also for the mind because there are so many things you have to remember. Huh? For example, in the kata, you have to remember exactly which is the first, the second, the third movement, and so on. So it keeps you young, actually. All right. Finally, with your experience and what you have seen in Germany and what you have seen here today, um, what would you advise young, the young talented, at least that you have seen here today, and their officials in what they should be focusing on that could help to further develop karate in this country, it's the Gambia? Yeah. Anyway, I would encourage, as I said, I would encourage everybody to start it, particularly women. That's one point I forgot to mention actually, because since I started doing karate, I felt like I can walk on the street, and if this guy tries to do something to me, I know what to do, right? I felt yes, I felt better protected, and that's why I would especially advise young women, girls, to join karate dojo. It's very important, and and for the general karate community in the Gambia, it would be very, very helpful if there would be enough places, halls, for example, where they can do training, where the various clubs can do their training, halls, material, like the tatami, the mats, and the gi, the uniforms you wear, things like that. If there could be also, more recognition from the Ministry of Sports, maybe this would be so great, and more if they could also provide something for the clubs, for the Gambian karate clubs. Thank you very much, and I hope you enjoy the rest of the program. Thank Yes, you. thank you, Thank you. thank you.
all right jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi fii ci Independence Stadium bu Bakau ci li nga xamante ne mooy Scorpion Karate Crop ñu ngi organise li nga xamante ne mooy karate international karate competition invite seen ay naataango jógee ko ci sub region bi Sénégal Mali Mauritanie ak yeneen réew ñëw fekkee ndaje bi this is their fourth edition mooy ñeenteel edition bi so ñu am mbégte di waxtaan ak Master Jallow bi nga xamante ne moom moo jiite club bi di tàggat ndaw yi waaye tam mu am taxawaay bu am solo ci li nga xamante ne mooy ci programme bi Mr Jallow ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal fii ci Eye Africa TV ak ci Gam Africa TV. jërëjëf Mr Amadou ñu lay fay bu baax a baax a baax jërëjëf. all right thank you very much ñu gis ne programme bi depuis suba yéen a ngi fi jamono ji compétition baa ngeen dem bi ngeen tàmbali ak léegi naka ngeen gisee compétition bi ak naka la yëf yi nekk di demee so far. alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax compétition bi yàgg nañ ko prépare mu naan léegi 8 mois ñu ngi ko prépare compétition bi ba yàlla def tey moo nekk bis compétition bi loolu force fa ñu am ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ñu ngi alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin daanaka ñu ngi ñëw si cappaandaw bi final seen nekk right now loolu sant yàlla bu baax a baax a baax. léegi la maa ngi ko wax léegi this is the fourth edition first edition bi ak ren ñeenteel bi yoon bi gis nañ yokkute def di am at bu nekk ren tamit lan nga ñu mën a wax ci compétition bi ak gan yi nga xamante ne jógee nañ si biir réew ñoo fekkee compétition. waaw sant alhamdulilah kontaan bu baax a baax si laajte boobu compétition bi mooy nu ñu koy gis bi amoon ci fourth edition spectacle karate bi ñu ko organisé yàlla def nag fii lañ ko defee dis yaa si Bakau fii waaw yàgg nañ si nag daw naka la ñu mënee amee fii ba mun a wan Gambien si tamit ñun dañ nekk nga xam ne jàppale pour Africa waxuma la Gambia ba Africa karate nekk benn ba yàlla may ma chance moo nekkoon daw na biosog gan yi ñu war a jógee fi sori boo wane fii ak 5 country la ñuy invite ñu ñëw fii waaye 4 country ñoo ñu inscrire waaw sant yàlla nga xam ne country ñu ñëw fii ni first of all ñu ñëw fekk ñu fii mooy Sénégal ñu ngi fii ànd ak about 37 people ñëw nañ jóge Sénégal mun naa ne Dakar ñu ngi fi Thiès ñu ngi fi Juba ñu ngi fi and Kaolack and Tambacounda and bu jumul Ziguinchor also ñu ngi fi Sénégal seen karate bi dafa développe dafa am ñu koy doxee also waa Mali ñu ngi fii nii ñëw nañ alhamdulilah ñu ngi fii waa Mauritanie ñu ngi fii nii waa Guinée Conakry ñu ngi fii nii loolu sant yàlla bu baax a baax a baax a baax because of lii mooy suñ fondation bi suñu xalaat naka la ñu boole ba karate bi nekk benn o nit yu yomb na de waaye lan moo jafe ñu uyusu la kon naa seen ñëw bu baax a baax a baax waaye nag dafa am lu may waxee ngam ne boobu dafa seetlu sama xol bi dafa waxee woo fii si Gambia Karate Federation bi maa ngi leen sant bu baax a baax a baax parce que man club la ñu organisé club bi fédération waaye club bi fédération bi dis ya dañ ma jàppale bu baax a baax si côté kayit ba mun a facilité ma kayit nga xam ne pour gan yi ñu war a jógee yeneen dëkk ñëw fii nii Gambia Karate maa ngi koy sant bu baax a baax commencé si vice président wala ñu président Mohamed Diagana ak secrétaire général Sang Gomes léegi yàlla maa ngi sant bu baax a baax a baax am nañ taxawaay bu am solo bu ñu ma defal ma kayit yi ma soxla yëpp ba mun a am ministre sport ci boppam mun ko jot moom mun ma nga xam ne jàppali ma si commission bi mbiri hotel si ak programme bi fii yëpp ministre sport ministre sport Bakary Badji ñoo ko fay and also ni facilité ma nga xam ne gan ñi war a jógee lu mel ni Sénégal Mali Guinée Bissau international ci yëpp d'ici bu leen demee dañ dem si immigration département dañ ma jox 100% wala bodas yi yëpp fu ñu jaar si bodas yi benn nga xam ne ko képp ko yore pep from di Gambia Karate Federation invitation bi club bi mi ngi war a ñoo participer Scorpion Karate académique international bi kenn du leen téye loolu nag def nañ ko képp ku ñëw gan bu ñëw bu la nee welcome ma ne dis ya kontaan na so kenn taxaw sunu man si boode bi su ñu wane suñu kaay dañuy bàyyi ñu jaal dëgg loolu ndam bu réeree la si ñun ndam bu réeree si Gambia so yeneen comme ça yëpp gan yi di nekk am jafe-jafe si yoon yi bu ñëwee si boode dañ leen sonal nes am boo leen ne ñëw fi dañ ñëwee seen yoon bi waaye dis ya ñaa ngi sant Gambia Karate Federation bu baax a baax jàppale si côté bu baax a baax loolu am na solo su ko defee yaa ngi ko wax léegi yéen club ngeen organise programme bu mel nii ñeenteeli yoon la dafa mel ni mu ngi yokk waaye organisation bi du yomba lan moo leen dooleel lan moo leen jàppale ba ngeen mun a continuer di organise lu mel nii ak lan ngay gën a ñaax kilifa yi tamit pour ñu bàyyi si xel parce que compétition bi dafay jaay xale yi te ne daf leen di dimbale pour ñu gën leen ràññee leen si biti. waaw jërëjëf laajte bi am na solo trop 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 waaye lu may gën a ñaax Gambien si ñu xam karate dafa développe karate dafa neex dafa nekk sport nga xam ne international boo xoolee référé yi ñoo fi def
am na referee yu fat ku jiite referee si mooy Sansé Amadou Fall jóge ko fi ba Sénégal moo nekk nga xam ne ku jiite nga xam ne referee double KF day dem fee Europe America Asia ñooñu ñëpp nga xam ne ñu ngi ñëw fii teew nga xam ne si ñëw na teew si compétition bi pour mun a jàppale si referee yi ba compétition bi mun a successful maa ngi sant referee Mauritanie ñooñu ñëw nañ ba fii nii loolu moo tax maa ngi try Gambien si tamit ñun am nañ kalaat lañ xam kalaat lañ dox lañ dundee ñu try ñun tamit ñu mun a jóge bu level bi ni move level bi ñu nekkee high level mun a bokk si double yufak mun a bokk si double KF ba mun a compete comme yeneen dëkk yi yëpp ñu mel loolu mooy sama yéene loolu laay taxaw boobu laa taxawee dëgg yàlla loolu moom bëgg naa naka la Gambien si yëpp ñu gën si jàppale bu baax a baax sof yàgg nañ si dox boo waaye kalaat bi ñu xool na sa kalaat waaye léegi compétition bii nii wane na ko yàlla def fourth édition bii nii wane na la bëree bëri parce que nguur bi jàpp na si lu mel ni tamit maa ngi sant tamit yéen suñu yaay bay recrutement yi loolu Banjul jàpp na si baax a baax bii si jàpp nañ si baax a baax support nañ tamit Daalibe Sudan tamit jàpp na si this mooy first time history nga xam ne ñoom tamit def seen alal si compétition bi léegi yàlla gis nañ léegi yokkute mu ngi am léegi yàlla ñu ngi gis yokkute bu baax a baax ñu leen gën a ñaax leen ñu gën ñu jàppali parce que ñun ñu nekk def sport lañ nekk def boole Gambien si yëpp ñu nekk benn bi boo xoolee fii parce que mu ngi fi Farafeñe mu ngi fi ñoo ñëpp jógee gu ñëw ba fii ni fii lañ fanaan nga gis Sénégal mu ngi fi Mali mu ngi fi Mauritanie mu ngi fi Guinée Bissau mu ngi fi sori Guinée Conakry mu ngi fi Mali nu mu grave yëpp mu ngi fi ñoo ñëpp dañ nekk unite bokk loolu moo tax nag fu ne bëgg naa compétition bi day nekk ay unite Africa la bëgg incha allah léegi am naa fu ñëw mujjee mooy yaa ngi ko wax léegi jàppale bi ren kilifa yi dugal nañ seen loxo te loolu yokkute la fu mu nekk nii li moo nekk di fourth edition lan ngay séntu fii ak déwén ak lan ngay xaar ci yokkute lii tamit lan la mën a yokk ci karaté ci réew mi parce que nag léegi tamit jafe-jafe daf dee am kon gis nañ kilifa yaa ngi commencé ñëw ndànka-ndànka yéen a ko doon defal seen bopp wa dis ya support am na so lan mooy expectation bi fii ak déwén ak lan ngeen di xaar fan ngay séntu karaté ci level bi nga xamante ne sa club bi mooy Scorpion foofu la nekk waaye tamit Gambia karaté ci boppam fan nga koo séntu fii ak déwén ak lan lañ war a mën a xaar tamit next year incha allah jërëjëf first of all xam ne fu may gën a séntu si Scorpion Karate Academy dafa nga xam ne club bu gën a taxaw si Gambia Karate Federation léegi man même na si Gambia Karate Federation waaye sama club bi moo ëpp xale si Gambia Karate yëpp 29 club si yëpp sama club moo ëpp xale moo ëpp jigéen dama xaat always sama club bi moo am about 70 jigéen am naa ko dama ko rusloo wax dama ko ragal wax yoonu am naa leen das mi man dama am taxawaay bu réeree liggéey bu réeree moo tax du ma tëdd guddal bi sa taxaw club bi naka la développé parce que karaté dafa mel ni comme jiw comme bay boo ko bayee nga dem nga jëfin da ngay toppatoo pour nga mun koo jiw nga mun koo góob karaté loolu la mel moo tax man si bu ñu bëgg Scorpion Karate Academy dañ taxawee naka la club bi nekk international balaa ma fàtte ko damaa ngi sant tamit suñu nga xam ne main sponsor nga xam ne kooku dañuy jàppali bu am solo dafa jóge ba Germany mooy Catherine mu ngi fi toog ñu ngi ko naan dama fàtte mu am always wér moo ñu ngi jàppale si matériel tatami moo ñu jàppale si gloves and mouth guard and uniform si yëpp mu ngi fi teew maa ngi tamit sant nga xam ne gën a ñaax Gambien si ñu try jóge si level bi ñu mën a bokk si level boo karaté suñu xale yi tamit mën a bokk nga xam ne si yeneen karaté yi parce que ñun amuñ dara budul karaté bi surtout man moom sama bopp laa mën a wax man amul dara lu may def sama àdduna budul karaté karaté laay xëye karaté laay gonte soo kuy demee noonu nag karaté bi pour mu am jóge gu level bi am high level mooy sama taxawaay mooy sama bëgg-bëgg lu may won lu may daw si Gambie ñu ngi soog am na sànn lu may daw lu ma bëgg lu mu doon loolu sax karaté bi dafa nekk sport nga xam ne gën a neex si àdduna bi amul nekk damay pro sport karaté bi déedéet karaté rek ngay am doo ñaata piw ñoo fi about 300 people ñu ngi fi taxaw gisoo fi benn police gisoo fi kenn ñoom ñan ñooy compli seen biir loolu moo tax nga xam ne sax karaté dafa nekk sport nga xam ne bu am solo maa ngi ñaax Gambie si ñu gën a bàyyi ok ngeen gën a bàyyi nga xam ne si compétition bi naka laa ko waxee comme programme bi su muy doxee si compétition bi ñuy doxee dafa bokk comme like football bi boo wiinee this year moo nekk ni ngeen bàyyeel man dama jóge wu léegi nga xam ne win nga am certificat wala médaille man sama compétition xale bu win da ngay ñibbeeg saako maalo incha allah wina si yëpp win boo ñibbee kër sa papa dina mere bi da ngay ñibbeeg saako maalo loolu sant yàlla moo tax ñun li nekk am yëpp xalaatuñ dara dus ñun yëpp dañ ko delloo Spain yi pour seen i kontaan bi nga ñun amuñ lu Spain yi lañu am jërëjëf ñu ngi lay jaajëf bu baax xam naa bu ñu mënee amee kàddu rek jërëjëf all right we are still here at the Scorpions Karate Club International Karate Competition we are very much pleased now to talk to the
acting president of the Gambia Karate Association, who also doubles as the vice president, Mr. Jagana. Mr. Jagana, thank you very much for talking to us. Thank you, and we appreciate ITV and all the media coming to cover such an important event. All right, tell us how do you feel being here? Business is such a very important competition organized by a local club. The competition is organized by a local club, but what really made me happy is the young athletes that I've seen here that have been trained to join a very active sport and a sport that teaches you discipline and character. So it looks like what we're trying to do is to build the next generation of karate cats here by bringing in the young athletes and also getting people from the international community, from Senegal, Mauritania, Guinea, coming to participate in this competition. At the level of the federation, how important is that a club like Scorpion is organizing an international competition where other clubs from the sub-region are here to attend? What do you think this will add to the development of karate in this country? What it would bring, it would also bring talent, because that means that we will make sure our athletes are participating at a level that if they go outside the Gambia, they can participate and compete at that level. So this bringing in other people from other countries opens up experiences, and also yesterday they had a training session for the referees and some of the athletes. So it's not only the competition today, it started yesterday with training session, which basically transfers some of the skills and knowledge that they bring in. At the level of the federation, what plans do you have, or I mean, what do you intend to do to complement such an effort to further boost karate in this country? As you may be aware, sport is a very expensive, capital intensive activity, and karate non-leaders is the same. As you can see at the back of us, the tatami, the equipment, and the stuff. What we're trying to do is encourage more Gambians to be aware of karate so that we can get more corporate sponsorship, so that we can have more um, clubs across the Gambia from school level to international level. We were proud of our one of our athletes who went and participated in the Islamic Games this last couple of months ago. We hope that more participants will look up to him and see that the federation and the Gambia National Olympic Association would push karate at a regional and international level. Finally, I know probably we'll have more time to discuss about your federation's activities and plans forging ahead. But finally, I mean, as the acting president, what advice would you have for other clubs who are here? Probably they could learn from Scorpion Karate Academy or emulate them to do a similar thing or organize local competition among themselves. What message would you have for the general karate family as the current head of the federation? As you can see, any club needs to have a structure, they need to have a discipline, and they need to have a team effort to bring this. I mean, Master Jallo has done very well, but he has a very good team behind him that has worked tirelessly and effortlessly to make this day a success. That's why we're here today to support him. And I think that's an advice I would give to anybody who's interested in sports and in karate in general. Finally, perhaps one more, your relationship with government and the Ministry of Youth and Sports in particular. How has it been like? What can you tell about that? We have a very good relationship with government. The Gambia National Karate Federation is part of the GNOC, and we are also on the National Sports Council. But as you know, in Gambia, there's a lot of sports activities, a lot of competition from the resources. So we have to figure out ways of doing our own fundraising, because karate is not a priority sport as part of the national program. Although we are part of it, but we're hoping that events like this would make them realize that we can get more clubs out by giving a little bit of support. Thank you very much. Thank you, Ahmad. Nah nga tudd Ibrahima Ndiaye jóge fan Sénégal. vraiment na yaa ngi fii tey ci Gambie di compete bi ngeen ñëwee ak léegi lan nga ñu mën a wax ci competition bi ak seen performance. Compétition bi moom macha allah doon na compétition boo xam ne kon compétition yi gis Sénégal am nañ mbégte dalal bi ñu dalal bu baax a baax ñu ngi si jàmm ñu ngi si condition yu baax ñu ngi mel ni ku nekk Sénégal wax dëgg yàlla compétition yi moom neex na trop loolu lañ leen di wax quoi ñu ñaan yàlla yàlla na yàgg doon ay compétition bañ fi yàgg a teew. lan mooy objectif bi lan mooy seen yéene ci compétition bi da ngeen ko jël ndam bi yóbbu wala naka ngeen ko yëf yi demee daal. waaw ñun moom waa Sénégal kenn ku nekk xam nañu sport bu ñu munti def wala fépp fu ñu munti nekk
première mooy suñu objectif première bi daal la ñuy ñaan yàlla jël ko yóbbu ko Sénégal boo defee ñoom ñoo xam ne seen doom yi ñuy yebal ñëw fii si Gambie seen doom yi indi nañ résultat loolu la ñuy ñaan yàlla def ko jël première bi. lan moo tax nga choisir karaté lan moo tax nga bàyyi yeneen sport nga jàpp karaté lan ban njëriñ nga ci gis. waaw karaté doon na sport boo xam ne sport bu discipline la sport bu ma neex tamit ndax sport boo xam ne boo si nekkee nit mën na laa bañ a xam ñu yow sax karaté ngay def doon na sport boo xam ne daal man moom lu tax ma dugg si ferte laa si duggee quoi te xol laa si demee moo tax moo waral alors que ñun ñoo si ñàkk suñu xaalis di si ñàkk suñu temps waaye xol lañ koy defee quoi moo tax doon na sport bu ñu bëgg daal sport boo xam ne kenn faussé wuñu pour ñu def wala kenn waxuñu si dara ñu ñoo ko gisal suñu bopp. Allez, au CNG. Aïcha Aïcha Touré donc Scorpion Karaté Academy. Ok, Aïssa yaa ngi fi di compete man naka nga feel pour ñëw compete fii tey si competition maanaam ma feel happy rek assez jigéen xamante ni loolu yombul nga gis jigéen bi def karaté yombul so ñun yàlla dimbale ñu ba ñu def neen ba ñu ngi ñëw compete so dañ feel happy daal ak proud kontaan si trop. lan moo tax nga si karaté nga bàyyi yeneen sport si yëpp nga ñëw si karaté ban njëriñ nga si gis. parce que karaté moom dafa am solo trop boo ko ne si am solo bi da ngay defend sa bopp ba pare tamit dafa nekk discipline sport soo si nekkee da nga am yar ba pare nga am teggin da nga gis nit ñi xeex sa wala yow ñu tooñ la sax nga baal gaay soxol bi dafay set ba pare da nga mën a defend sa bopp loolu moo ma gën a pousse ma ñëw dugg si karaté. competition bi gis bopp ngeen def li nga fi gis ban yaakaar nga am ndax da ngeen bind da ngeen bind ay sofi wala naka la. of course dina win kay parce que suñ ñi ngay def luñ mun daal ñi ngay def suñu level best pour win te am ngeen hope ne balaa muy jeex ngeen gis incha allah jërëjëf.